This conference will now be recorded. Okay. So in the last class, we were discussing if else. Okay. So today we will be talking about if else if. Okay. So basically, uh, for example, if I am writing a program to find the largest of two numbers or to, okay, so first we'll write a program. So develop a program for checking whether a number is positive or negative. Okay, so checking whether a number is positive or negative. Okay, so if the number is positive or negative, means what generally we write if, so suppose if we are taking two numbers, so something like int a is equal to 5 and something like int b is equal to 3. Suppose if we are taking two numbers like this, int and you say int. Okay, so suppose if you are writing if a greater than b. Okay, if a greater than b. Mhm. Oh, sorry. So నా మైండ్లో వేరే ప్రోగ్రామ్ నడుస్తుంది. So a is greater than 0. So we will say this number is going to be uh, SOP. Directly I'll write SOP. SOP I'll write positive. Okay, right. So for example, else. So else what we will say, else number is negative. Okay, else number is negative. So system dot out dot println. So the number is going to be negative. Okay. So this is how you are going to have the numbers either positive or negative. So now a is equal to 5, it will give positive result. If a is equal to minus 5, it will give negative result. But when I am saying a is equal to 0, so if I say a is equal to 0, what will happen? So greater than 0, it will be false. So it will be going for negative. It will be going for negative. So why it is going for negative? Because the condition is false. As the condition is false, it will go to the negative. Okay, but what is the correct result? The correct result is neither negative nor positive, or you can say simply neutral. So number is neutral, you can say that. But here, as you can see, the result is not correct when you are going for this. So that is why we go for if else if statements. We go for what? If else if statement. So if else if statements means in the if else if statement what we do, so we go for two or more conditions. We go for two or more conditions. Okay, right. So as the above program give negative for 0 also, negative for 0 also. Okay, so as the above program give negative for 0. Okay, so 0 also, we will need an alternative. We will need an alternative. That is if else if. What is that? If else. So what is the alternative here? Alternative is if else if. Is this clear? Okay. Now when I am talking about if else if, so how does it look like? We will go for it. In this, we have we have condition. We have condition that will be checked. Condition that will be checked if true.
If true, we have the respective true statements. We have the respective true statements. So in this, if it is true, we have the respective true statements. Okay. In this, we have the true statement. Okay. Right. So otherwise, if it is false, let's say. So if it is false, so if it is false, if a false, there might, there will be another condition. There will be another condition. And if false, there will be another condition. If it is false, there will be another condition. And the same process will go on. So will go on until the last condition. Until the last condition. If all the conditions are false, if all the conditions are false, an optional else block will get executed. An optional else block will get executed. If all the conditions are false, an optional else block will get executed. Is that clear? Okay. So we will insert table. Okay. So as usual, we'll go for syntax. We'll go for a flow chart, and we'll go for an example. Okay. So in the syntax, so we have if condition. So if condition, so if this condition is true, what will happen? True statements. True statements will get executed. Okay. So the true statements, if this condition is true, the true statements will get executed. Okay. So if the true statements are getting executed, okay, so if the true statements are getting executed, it will be the end. If the condition is false, we have one more condition. We have one more condition. So ఒకవేళ, if the first condition is true, the story is over. If that condition is false, we will go for the next one. What is that? Condition 2. Condition 1, condition 2. Okay. So now again there will be true statements. If this condition is true, this condition true statement will get executed, stop. Okay, if it is false, then there might be another else if. There might be another else if with condition 3. Okay, so condition 3 again. Again, you will have the true statements. Okay, again you have the true statements. So like this, it will go on. It will go on until all the conditions are false. It will go on only if all the conditions are false. అన్ని false అయితేనే వెళ్తా ఉంటుంది. ఒకవేళ ఎక్కడ ట్రూ అయినా ఆగిపోతుంది. ఎక్కడ ట్రూ అయినా అక్కడ it will execute and stop. Clear? Next, else. Else, so you have the false statement. అంటే అన్ని conditions fail అయితే, okay, so you have the false statement. Is it clear? Okay. So this is how you go for the which one? Else if condition. So if else. So suppose if I have to write the same program, how I'll write? So same program if I have to write, how I'll write?
సో ఇదే ప్రోగ్రామ్ రాయాలనుకోండి. ఓకే, if so if a is greater than 0, right? So what I'll say, SOP. So here I'll say system dot out dot println. Okay, so you'll say positive. ఒకవేళ else if a is less than 0, second condition. Okay, so I'll write system dot out dot println negative. Okay, so either a number can be positive or negative. Only the next one is else. Else తప్ప ఇంకేముండదు. Done. else what I can, అట్లేం లేదు, ఖచ్చితం అని ఏం లేదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ కెన్ రైట్, అక్కడ ఎల్సీ పెట్టేసి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని పెట్టేసి ఎల్స్ రాయాల్సిన అవసరం, ఎల్స్ ఇస్ ఆప్షనల్. సో ఎల్స్ రాయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో యూ కెన్ రైట్ 0 ఆర్ న్యూట్రల్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. క్లియర్? సో ఇట్లా అనమాట. సో మరి ఇది ఫ్లో చార్ట్ ఎట్లా పోతుంది సార్ అంటే, సో వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ద ఫ్లో చార్ట్, okay, so when you talk about the flow chart, how it will take place. So here, as usual, start of the program. So condition, so condition will be either true or false. So if it is true, what will happen? The true statement. True statement execute chesesi, it will go to the end. Okay, and if it is false, again there might be a condition. Again this condition may be true or false. So if it is true, again true statements will get executed. So and end of the story. So if it is false, again one more condition will be checked. Okay, so condition may be true or false. If true, again it will go on. Okay, so like this. అర్థమైందమ్మా? So atla it will check and finally it will go for the false statement. Is this clear? Yeah, Lavanya, why not offline? Still your health not good? Yes, sir. Small health issue. Okay, when we can expect you? 15 days after. After 15 days. Yes, sir. Okay, so this August will be over, I guess. Okay, fine. Right, so now develop a program for checking the largest of hmm, three numbers. Okay, so before this, okay, we'll do. ఇప్పుడు ఇంకో ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చు మీరు కావాలంటే. సో ఐ గివ్ దట్ యాజ్ ఎ టాస్క్. Check whether two numbers, take the largest. Okay, so check largest of two numbers. Check largest of two numbers. Okay, so check largest of two numbers and give equal
if they are equal. Equivalent రావాలి ఏమో ఇప్పుడు ఈక్వల్ అయినప్పుడు. Okay, now you do this problem. Largest of three numbers using if else. Okay, so how to get this? So you will take the three numbers. Okay, so in order to take the three numbers, you have to take three system dot out dot println. Okay, so that you can do. So what I'll do is I'll just directly take without wasting much time. So I1 is equal to 5, and I'll directly write here I2 is equal to 3 and I3 is equal to 4. Okay, obviously I1 will be big. Okay, now I will say I1 greater than I2 and I1 greater than I3. Means this is a clear case where I1 is bigger, because when I1 is bigger than I1 is bigger than the other two. So if this is bigger than this and I1 is bigger than I3, so obviously I1 will be big. Else if means any of the cases are wrong. Sorry, either this may be wrong or this may be wrong. Suppose if this is wrong, I1 is not greater. Either I2 or I3 will be greater. Okay, if this one is wrong, so maybe I3 is greater. Okay, maybe I3 is greater or I2 is greater. So in both the cases, you have to compare I2 and I3. I2 greater than I3. I2 greater than I3. System dot out println I2 is bigger. Okay. Now, for example, this is also wrong. So this is also wrong means definitely I2 is not big. So what I have to say? Else system dot out println who is big? I3 is big. Who is big? I3 is big. Got it? So now in this case, I1 is big. Now for example, you increase. So suppose you say 13. So 13 means who will be big? I2 will be big. Suppose now you say 14. Now who is big? I3 is big. Now suppose for example, if we are saying uh, this is 15, something like this is 18, let's say. Okay, 18. So now who is big? I3 is big. Okay, so in that way you can check all the conditions and everything. Okay, so this is the clear case of using if else if. Okay, so one more program I'll give. Develop a program for checking the number of digits. So develop a program for checking the number of digits in a number, or else I'll say count of digits in a number.
Now, for example, if somebody is asking you, let's say enter a number. So if I'm giving 483 or 473, I should get something like three-digit number. Okay, I should get something like three-digit number. So for example, if somebody is asking me to go for 27, so I should get an answer something like two-digit number. Okay, now somebody is saying is giving 5 or more than 5. So I should say five-digit number. Okay, or I should say greater than or equal to five-digit number. Start. Think about it and do it. అంటే 4 ఉంటే 4 డిజిట్స్ 5 ఉంటే 5 డిజిట్స్ 5 కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఫైవ్ కానీ ఫైవ్ కన్నా ఎక్కువ కానీ ఉంటే గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ డిజిట్ క్లోజ్ చేసి డిజిట్స్ ఎట్లా సింగిల్ డిజిట్ నెంబర్ అంటే ఏంటి? స్టార్ట్. No idea. Okay, what is a single digit? Sorry. What is a single digit number? divisible by 10 చేస్తే zeros less than See, 9 when idea less than 9, yeah. like less than or equal to 9 Less than or equal to 9, greater than or equal to minus 9. So when a number, okay, I'll give you a hint. If a number is between minus 9 and plus 9, it is a single digit number. If a number is between minus 99 to plus 99, so this will be excluded. ఎందుకంటే ఈ కేసు ఆల్రెడీ అయిపోయింది. ఈ కేసు అయిపోయింది. So then you will have this case left. It's a three digit minus 999 to plus 999. Now you write.
So now take a number, say 473 you can take. Now what I will say, if it is greater than or equal to minus 9 and I1 less than or equal to plus 9. So if it is a single digit number, the story will be over here only, right? Single digit. So if okay, so I1 again. So ఇప్పుడు ఏమంటాము condition I1 greater than or equal to minus 99 and plus 99. ఇక్కడ చాలా మంది డౌట్ ఏమొస్తుందంటే ఆల్రెడీ 99 అంటే ఇప్పుడు సింగిల్ నెంబర్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ అయిపోతాయి, అక్కడ ఫిల్టర్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఎవరు వస్తారు, మైనస్ అంటే ఇక్కడ ఎవరు ఫిల్టర్ అవుతారంటే 2 డిజిట్స్ మాత్రమే ఫిల్టర్ అవుతాయి, రైట్? సో ఒకవేళ 3 ఉంది అనుకోండి, 3 ఇక్కడ కంప్లీట్ అయిపోతుంది, 3 ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్సే లేదు ఇంకా. సో ఇక్కడ నుంచి బయటికి ఎవరు పోతారు, 3 డిజిట్ నెంబర్ 4 డిజిట్ నెంబర్ ఏదైతే ఉంది ఇక్కడ నుంచి బయటికి పోతుంది. సో లేకుంటే అది 2 డిజిట్ అయిపోతుంది. అర్థమైందా? సో ఇఫ్ ఎల్స్ ఏంటంటే క్లోజ్ చేస్తుంది మ్యాటర్. సో అక్కడ కండిషన్ ట్రూ అయిపోయిందంటే అక్కడ క్లోజ్ అయిపోయింది అనమాట. ఇంకోటి ఎల్స్ ఇఫ్ మైనస్ 999. సో నంబర్స్ ఆర్ లైక్ ఇన్ఫైనైట్ కదా, 2 డిజిట్ 3 డిజిట్ 4 డిజిట్ 5 డిజిట్. సో అట్లాంటి కేసెస్లో మనకి ఎల్స్ విల్ బి యూజ్డ్ అనమాట. ఎవరు యూజ్ అవుతారు, ఎల్స్. సో 3 డిజిట్. ఓకే, సో else if, right? So this will be 4 digits. సో ఇక్కడ నేను ఏమంటానంటే ఐ విల్ నాట్ బి గివింగ్ ఎనీ కండిషన్. సో ఇట్లాంటి కేసెస్లో ఎల్స్ బికమ్స్ కంపల్సరీ అన్నమాట. ఎల్స్ 5 డిజిట్, సో గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 5 డిజిట్ అయిపోతుంది, రైట్? ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మొన్నటి టెస్ట్ ఓపెన్ చేయండి. మన టెస్ట్ ఫైల్ ఓపెన్ చేయండి. సో టెస్ట్ ఫైల్లో అలానే యూ కెన్ ఓపెన్ ఇన్ ద వాట్సాప్లో ఉంటుంది. Okay, sir. You can go for the third program. Start.
done. ఓకే. సో మిగతా ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చూడండి, ఏమైనా చేయగలిగితే X ఇఫ్ వాడడం ఎల్స్ కుదరదు సార్. వాడచ్చు. అబౌవ్ 60 బిలో 60కి వాడచ్చు. ఇప్పుడు లాస్ట్ కేసు ఎందుకు రాస్తాం సార్? 0 నుంచి 60 వరకు అని రాస్తాం. లాస్ట్ కేస్ ఫస్ట్ రాసుకో. Hmm. ఇఫ్ ఇఫ్ గ్రేటర్ దాన్ 60, నెక్స్ట్ కేస్ 60 to 69, నెక్స్ట్ కేస్ 70 లాస్ట్ 90 అండ్ అబౌవ్ కదా, అంటే అందులో 100 ఇస్తే అది రావట్లేదు సార్. అది 100 ఇస్తే ఎర్రర్ అని రావాలి కదా. ఏది అంటే పర్సంటేజ్ అనేది అక్కడ మార్క్స్ అనేది పర్సంటేజ్ నువ్వు అక్కడ అక్కడ ఇన్పుట్లో మేనేజ్ చేసుకో. ఇన్పుట్ ఇఫ్ పర్సంటేజ్ గ్రేటర్ దాన్ 100 ఇన్వాలిడ్ ఇన్పుట్ అట్లనే చేయొచ్చు. అంటే అది చెప్పలేదు. నేను చెప్పలేదు కానీ చెప్తున్నా, అంటే మనం కండిషన్స్ పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే అంటే పైన ఇంట్లో పెట్టుకోవచ్చు. మన ఇష్టం. ఐ డోంట్ వాంట్ కాంప్లికేట్ ద థింగ్స్, మేక్ ఇట్ ఈజీ. ఇప్పుడు నువ్వు అనుకుంటున్నావు 100% కన్నా ఎక్కువ ఇవ్వద్దు అనుకుంటే అక్కడ ఇఫ్ రాస్తావు, ఎల్స్లో ఇవన్నీ పెట్టేస్తావు. నెక్స్టెడ్ అది ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ కాబట్టి. ఓకే రైట్. సో మిగతాయి కూడా చేసేసేయండి. సో నెక్స్ట్ లాజిక్ వచ్చేసి నెస్టెడ్ ఇఫ్. సో నెస్టెడ్ ఇఫ్ చెప్పారంటే మిగతా అన్ని కూడా చేసేయచ్చు. I don't know, Lavanya, you are following or not? Amen. Okay, so next is nested if. So when we talk about nested if, so in this we have, okay, an if structure inside another if structure. We have if structure, another if structure, any kind of ఏది ఎందులో అయినా ఉండొచ్చు. Okay, so we can have any if structure. We can have, okay, I will write something like this. Any if structure inside any other if structure, anything. So ఒక if లో if else ఉండొచ్చు, if else లో if ఉండొచ్చు, అట్లా. ఓకే, ఈవెన్ any if structure can be available in else or else if. else లో ఉండొచ్చు, else if లో కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే రైట్. సో విల్ హ్యావ్ ద ఎగ్జాంపుల్. దీనికి ఫ్లో చార్ట్ అవన్నీ అవసరం లేదు, డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ గో ఫర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. డెవలప్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ద లార్జెస్ట్ ఆఫ్ 3 numbers. సో సేమ్ ప్రోగ్రామ్ని మనము నెస్టెడ్ లెటర్ రాస్తాం చూద్దాం. లార్జెస్ట్ ఆఫ్ 3 numbers. ఓకే, సో హౌ కెన్ వి గో ఫర్ ఇట్ నౌ? ఓకే, సో దిస్ వాజ్ ద లార్జెస్ట్ ఆఫ్ 3 numbers. ఇక్కడ నేను అండ్ బదులు అండ్ని తీసేసి ఐ విల్ సే ఇఫ్, ఏమంటాను నేను, ఇఫ్ I1 గ్రేటర్ దాన్ I3, I1 గ్రేటర్ దాన్ I3. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇఫ్ I గ్రేటర్ దాన్ I1 గ్రేటర్ దాన్ I2, ఒకవేళ ట్రూ అయితే, ఇది ట్రూ, ఓకే, I1 is greater than I2, ఒకవేళ ట్రూ అయితే ఇట్ విల్ కమ్ అండ్ చెక్ దిస్, సంథింగ్ లైక్ అండ్ ఓన్లీ. సో ఒకవేళ ఇది కూడా ట్రూ అయితే I1 is big. ఒకవేళ వీడు ఫాల్స్ అయితే, లోపలోడు ఫాల్స్ అయితే, లోపలోడు ఫాల్స్ అయితే ఏంటి, ఎల్స్ I2 is out of the way now, ఎందుకంటే I2 ఆల్రెడీ
is smaller than I1. I2 already I1 కన్నా చిన్నది. సో I1 కన్నా చిన్నది అన్నప్పుడు it won't matter for this. Else your big I3 is big. Understanding? Yes, sir. So we are literally filtering out అన్నమాట. I3 is big. Done? Okay. ఇప్పుడు ఎల్స్ ఇఫ్ ఇట్లయినా కానియచ్చు, లేదు అనుకుంటే ఇంతకుముందు ఏం చెప్పాను, ఎల్స్లో ఉండొచ్చు, ఎల్స్ ఇఫ్లో కూడా ఉండొచ్చు అని చెప్పాను కదా. సో ఐ కెన్ సే సేమ్ థింగ్, I2 గ్రేటర్ దాన్ I3 అంటే ఇది ఫాల్స్ అయితే, డెఫినెట్గా I2 మస్ట్ బి కంపేర్డ్ విత్ I3 ఓన్లీ, ఎందుకంటే I1 ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ దమ్. అర్థమైంది లాజిక్? సో ఇక్కడ ఏమంటాను, I2 ఈజ్ బిగ్, లేకపోతే I3 ఈజ్ బిగ్. ఈజ్ ఇస్ క్లియర్? Yes, sir. So in this way you can go for the nested అన్నమాట. Okay, done? Yes, sir. Okay, now one more program. Develop a program for checking whether a number is divisible by 3, 5. సో ఒకవేళ 15 ఉందని 15 ఇచ్చారనుకోండి, ఆన్సర్ ఏం రావాలి, డివిజిబుల్ బై 3, 5 రావాలి. ఒకవేళ 18 ఇచ్చారనుకోండి, సో 18 ఇస్తే ఏం రావాలి ఆన్సర్, డివిజిబుల్ బై 3 బట్ నాట్ బై 5. అర్థమైందా? డివిజిబుల్ బై 3 బట్ నాట్ బై 5. ఓకే, తర్వాత సపోజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ గివింగ్ 25 ఏం రావాలి, divisible by 5 but not by 3, so finally if I am giving something like 29, okay, so idema ikkada em ravali, not divisible by 3, 5, right? Okay, so you complete this program and tomorrow our test లో ఉన్నవన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేసేయండి. Now you got the rules, I mean you got everything, right? So అది కంప్లీట్ చేసేసేయండి. So tomorrow we'll talk about switch and if possible we'll start loops also.